Archives, and broadly speaking, modern archives, up-to-date archives are exactly the subject matter that we are going to discuss, to go deeply into during our first panel discussion. Our panel discussion is going to be dedicated to the very definition of a modern archive. I must admit, I am still very much impressed by the opening presentation prepared by Krzysztof and his team, and I hope that we are going to have a chance, an opportunity to comment and to reflect on what has been presented in the early morning. I'm going to start with introducing our distinguished speakers today. I'm going to do this in an alphabetical order. First of all, Tobias Hermann, who is a historian and an archivist. He obtained his PhD from the University of Bonn in the field of medieval history. And he has been working for several years in German Federal Archives, Bundesarchiv, in different branches and in different areas. What is quite important for us, for several years, he was a head of the Ludwigsburg branch office of the Bundesarchiv, and currently he is a head of the section for general archival matters of the German Federal Archive in Koblenz. And he is a very important counterpart from the point of view of Pilecki Institute in this whole complicated, broad project of massive digitizing archival materials and collecting them in our digital archive. Tobias, welcome, and thank you very much for joining us. The next speaker, the next panelist is Tamas Kisz, a historian with focus on the medieval and early modern history, especially Ottoman Empire. You are going to notice that we have a certain preference for medieval and early modern history among our panelists today, which is maybe just a coincidence, but maybe also a telling one. I don't know. We are going to see. Tamas Kisz received his PhD from the Central European University, but also he's an expert in the field of digital humanities, developer and creator of many projects and software solutions in the field of digital humanities. Now he's affiliated with the Center for Digital Humanities at ELTE University in Budapest. So he combines scholarly experience with this special experience and skills in the field of digital humanity. Welcome, Tamas. Thank you very much for accepting our invitation. Monika Maniewska is a historian and an archivist. She is a manager of the archives acquisition team here at the Pilecki Institute. So as you may imagine, she's responsible, or she shares a great deal of responsibility for the fact that our digital archive could have been launched today successfully. She was responsible for collecting all of this source material from all over the world, from all of the institutions that are participating in this process. She's also an author of
a co-author of the Ładoś list, the Pilecki Instytut's publication, a book containing the names of the people for whom the Latin American passports were issued by the Polish diplomats in the cooperation with Jewish circles in Bern. Welcome, Monica. Thank you very much for joining us today. And finally, last but not least, of course, Hanna Węgrzynek, who is a historian with a focus on history of Polish Jews, especially in the early modern period, but also on the history of Jews in Warsaw. She also analyzes how the Holocaust is presented in Polish history textbooks. She have been working for many distinguished institutions dealing with the history of Polish Jews, among others the Jewish Historical Institute and the Museum of the History of Polish Jews, Polin, and at the moment she's deputy director at the emerging Museum of the Warsaw Ghetto. Welcome and thank you very much for accepting our invitation. Now we can turn to our subject matter. As I said, I'm still very much impressed by the presentation delivered today by Krzysztof and his team. I would like all of you to have an opportunity to comment on what you've experienced in the morning. Each of you is going to have 7 to 10 minutes for your opening remarks. I'm very curious what are your impressions and reflections on this opening presentation. But I would also like to treat the launching of the Pilecki Institute Digital Archive as a starting point to reflect on the more general subject, the very definition of a modern archive, of an up-to-date archive, which conditions have to be fulfilled so that we can consider an archive a modern one, an up-to-date one, or in different words, how to reconcile a traditional idea of an archive with the challenges of a digital era. Let me just remind that the very notion of archive comes etymologically from the Greek word arche, that refers to the ruling idea that transforms the original chaos into the comprehensible order. If archives are still meant to stand for fundamentals, for if their mission is still to tell us who we are, where do we come from, what is our identity in terms of our individual lives as well as in terms of our collective experiences. If they are meant to fulfill this role, they have to be open to visitors. They have to be also open to public discussion, not to researchers, to journalists, to people of culture, to everyone interested. But it also poses certain challenges, especially when we think about the sensitive and very often tragic experiences of Second World War
Second World War, German Soviet occupation in Poland, totalitarian atrocities aimed at civilians in the 20th century. These are very sensitive experiences, and there is a certain tension, I believe, between the idea of open access on the one hand, and and the character of the source material that we are speaking about. So these are, to sum up, these are my opening questions. What are your impressions, reflections on the presentation of the Pilecki Institute's digital archive? What does it mean, a modern archive, and how to reconcile the traditional role of archive with the challenges of modern era, especially in regard to sensitive and difficult experiences of the totalitarian age, the 20th century. Let's start in the same order. Tobias Hermann, the floor is yours. Vielen Dank, ich werde auf Deutsch sprechen und hoffe, dass ich gut zu verstehen bin. Well, thank you very much. I'll be speaking in German. I hope that I can be heard well. So at the beginning, let me thank you very much for inviting me to this conference. Indeed, the Bundesarchiv, the Federal Archive, has been mentioned quite a few times before. From our point of view, we regard this partnership with the Polish authorities as an excellent, which augurs well for the future. Now, a quick remark for the outset to actually develop it during discussion. First thing is the very notion of the archive. The Bundesarchive, the place where I work, and the Pilecki Institute archive differ very much. When it comes to the Pilecki Institute archive, this is an archive that collects materials dealing with a certain epoch, but the Bundesarchive, but by contrast, is an institution based on a federal law that collects records from various institutions. So we don't have time-focused collections like history of Germany or history of France, but we instead actually possess documents from all time frames and topics, and we share them with all who are bothered to inquire. So what is the modern archive? Of course, a digital archive gives us the new opportunities. At Bundesarchiv, we need to follow our legal mandate, which is derived from the Federal Constitution of Germany, which entails a provision that everyone is entitled to information available from general sources. And this is our mission. We can serve this mission a better way than we could before, because if someone wanted in the past to have a look into archives, you have to walk to go there. Now, the access is much more convenient for everybody who is interested. Mr. Kozłowski said about several clicks that separate us from the materials that we're interested in. However, digital material has its limitations, and those limitations in our case relate to legal limitations. We spoke about videos, for example. We need to observe copyrights. After 70 or 100 years, we experience problems with intellectual property copyrights. And there are also other problems that make it difficult to publish the collections, the records.
maybe we have too narrow interpretation in Germany. For example, if we deal with an officer who signed a declaration, we must not put it on the internet because we have no control about what happens with that statement later. Also, even a most advanced digital archive requires archivists, excuse me, of both genders. We need experienced personnel. There are also the researchers, historians who are very experienced in searching the archives, so they can do that alone. But if you look at the Ludwigsburg archive, that does not resemble a library in terms of its organization. So you would need specialized support because sources may be identifiable only in a certain context, and not everything is searchable. For example, if you enter a person's name, you will not find all the materials related to the person. If we look for the Chancellor Adenauer, for example, you will definitely find some materials, but not all materials concerning Chancellor Adenauer, because, for example, the name Adenauer would not be mentioned in certain documents. They would contain just the phrase of Federal Chancellor only. So you need that specialized support from archivists, and it's very good that the Pilecki Institute has such a professional team on board, which will help publish their resources for the people. So we don't need to worry about that. Thank you very much. That's all. Now, I would like Tomasz Kisz to speak and to share with us his impressions and thoughts regarding the Pilecki Institute's digital archive that was presented today. But we are very much hoping that you can also share with us your experience as an expert in the field of digital humanities. Early morning, we had an opportunity to discuss not only the collections that are gathered in the Pilecki Institute's archive, but also certain digital tools and features that are used by our websites, the Pilecki Institute archive, as well as Chronicles of Terror presented by Karol Kalinowski. These are very different various features that play a significant role when we think about the real actual accessibility of the archive. How do we present documents, in which format do we deliver a full search engine as a necessary tool, interactive maps, other features. You please share your experience with us also in this field. Please take the floor. Thank you very much. And before I start, I'd like to say that I'm very pleased to be at the Pilecki Institute again, even if only virtually this time, but I hope next time we'll be able to meet in person as well. Let me just start with a few remarks on what the difference is, or what the differences are between the traditional archive and digital archives, and this will lead me to a few words or a few observations about how digital archives and digital archiving influence our use of the archive and archival materials in the
age of big data. So let me just start with a few remarks on what the differences may be in my understanding. As the physical archive preserves and curates physical artifacts, and by the same token, the digital archive preserves and curates digital objects. The fact that that a certain computer file digitally represents tangible objects that exist in the physical world, it does not mean that there is a connection between the computer file and the physical object, except perhaps in our human brains. Similarly to traditional photography, the photograph of a marble statue is an object that is separate from what it depicts. In an archive, the photograph needs to be catalogued and preserved separately from the statue, obviously. By taking that photo, its taker created a new artifact that will be archived as a record of the same value as that of the statue. So in fact, it is not a supplement. The representation or the depiction of a physical object is not a supplement to the physical object in archival terms. It actually becomes a totally separate artifact from the physical object, and so it will need to be catalogued practically at the same level as a physical object was. But there's a fundamental difference, of course, because digital objects are very different in their nature from physical objects. While a marble statue is not catalogued together with its smaller or roughly carved copies, a digital object is constituted by several files: master copies, a display or service copies, thumbnail images, cover images, metadata XML files, and so on. Likewise, their presentation and discovery by audiences is very different from those of physical artifacts. Instead of a traditional sort of linear exploration of objects, in this time and age, especially with the help of semantic graphs and the interconnectedness of digital objects and corresponding metadata can be visualized and explored in their true complexity. So why am I talking about all this? In my understanding, the 21st century archive is not a traditional archive with digital undertakings. Or in other words, digital archives are not supplements to traditional archives. The traditional archive will, no doubt, remain and continue caring for the physical objects, but the new digital archive has nothing to do with the traditional archive's methodologies and its holdings. Old and digital archives are not and should not be connected with each other. And conclusively, the narratives that define the collection of a physical archive do not need to be carried over to the digital archive. And this provides digital archivists and researchers with exciting new opportunities. All archives tell stories, inclusions, omissions, that is curation of materials, always represent the story that the archivist or the archive's donor wants to tell. But by detaching digital representations from the material's original collections, anyone who establishes a digital archive today has the opportunity to tell new stories with new artifacts. So while there's no objective collection of materials, I am very pleased that the Pilecki Institute approaches its subject matter, namely Poland's Nazi and Soviet occupation, at least in the case of the Chronicles of Terror archive, from a microhistorical point of view. While the framework inevitably represents a story or an approach to Poland's past, eyewitness accounts and testimonies in their subjectivity curiously guarantee the objectivity of the content. And this is, I think, an extremely important feature of the digital archive that you are presenting today. Just a quick remark on the kind of story that might be told by materials which are
dislocated from their original context or original sort of physical environments. Well, again, what I think is important is that every archive is curated and every archive is based on a series of collection and curation phases. In some cases, we are talking about hundreds of years of collection, but in other cases, maybe a few decades of collection process. So, in fact, when you take out an object, well, a document, for instance, from its original place, well, you must know that it was not its original place to start with. The being taken out of the context, in that sense, I think makes no sense. In fact, building a digital archive is a totally new environment where digital objects find their new context in a new framework that tells us a new story. And of course, there are several technical questions that can be raised about about digital archives. One of which, I think, the most important one, is that although since the early 2000s, digital archives have been propping up in the world and have been extremely popular, it still hasn't been clarified what the minimum requirements, technical requirements, of digital archives are. And so I think it is a topic that would require a bit more discussion, maybe today, maybe at some later time. Thank you. Thank you very much for this opening remarks. Now I'm going to break a rule of the alphabetical order and invite Hanna Węgrzynek because I want ask Monika to share her impressions about the archive that she was that she spent so much time on working on, and she can discuss different topics a little bit later. So I would like to ask Hanna Węgrzynek about her impressions and thoughts regarding the presentation of the Pilecki Institute archive. You are an expert in the field of the history of Polish Jews, Jewish experience, the testimonies of the victims and survivors are a very important and crucial part of our collections as well. Within the digital archive as well, and in the chronicles of terror. What do you think about this tension between the open access idea and the sensitivity of the materials that we are talking about, and what is your view in general to the very idea of granting broad access to the documents telling the story of the Polish Jewish experience of confronting two totalitarian regimes in the 20th century? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, dziękuję też za przedstawienie. Chciałabym uzupełnić, że jestem również archiwistką. Moja pierwsza praca zawodowa to Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, które jest chyba jednym z najważniejszych archiwów historycznych w Polsce, ponieważ gromadzi wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące okresu staropolskiego i XIX wieku. Natomiast przechodząc już do tematu dzisiejszej dyskusji,
Chciałabym tutaj przede wszystkim wyrazić swoje wielkie zadowolenie, ale także i ogromne wrażenie, jakie zrobił projekt Instytutu Pileckiego i rzeczywiście jestem przekonana, że ma on ogromne znaczenie. Natomiast przechodząc już do tematu naszej dyskusji, do nowoczesnych archiwów, myślę, że ten temat można by rozważać tutaj w dwóch aspektach. Po pierwsze w aspekcie bezpieczeństwa zbiorów i myślę, że to nie ten dzisiejszy akurat temat, nie chciałabym się zajmować. I drugi obszar to jest kwestia dostępności. I też jestem tutaj pod ogromnym wrażeniem współpracy z instytucjami niemieckimi, z instytucjami zachodnimi. I chciałabym też wyrazić swoją nadzieję, troszeczkę może nie złożoną w tym miejscu, że być może w przyszłości ta współpraca również będzie tak dobrze przebiegała z instytucjami we wschodniej Europie, do których dostęp i do ich zbiorów dostęp jest nadal bardzo trudny. Więc może skupiając się tutaj na tej dostępności, rzeczywiście wszelkie formy digitalizacji ułatwiają dostęp do archiwaliów, ułatwiają ten dostęp zarówno historykom, ale myślę tutaj przede wszystkim o regionalistach. Historia II wojny światowej i generalnie historia najnowsza są tym obszarem chyba największego zainteresowania i ta tendencja jest widoczna w ostatnich latach, przynajmniej w kilkudziesięciu ostatnich latach i cały czas się nie zmienia. Oprócz ważny aspekt tej działalności, no przede wszystkim tutaj działalności digitalizacyjnej, to jest kwestia zachowania tych dokumentów. Większość akt tych najnowszych, dwudziestowiecznych jest w stosunkowo dobrej kondycji, natomiast mamy świadomość tego, że bardzo często powstawały one na papierze złej jakości. No i ten papier po prostu ulega degradacji, dlatego też ta działalność digitalizacyjna jako działalność zachowująca ma ogromne znaczenie. Przy okazji tutaj przywołam przykład Archiwum Getta Warszawskiego, Archiwum Ringelbluma, które jest przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, które zostało odnalezione po wojnie i w większości były to dokumenty bardzo uszkodzone, tak więc praktycznie ich udostępnianie w wielu przypadkach było niemożliwe. Tutaj te działania digitalizacyjne rzeczywiście pozwoliły na otwarcie tego archiwum dla szerszego grona badaczy. I oczywiście też musimy powiedzieć sobie o pewnych trudnościach i pewnych niebezpieczeństwach. Jeśli chodzi o te działania digitalizacyjne, to rzeczywiście takim podstawowym pytaniem i tutaj tematem już poruszonym, na ile te zdigitalizowane akta są aktami takimi jak te oryginalne. No oczywiście nigdy takimi nie będą. Zdajemy sobie też sprawę z problemów digitalizacyjnych, chociażby takich jak w przypadku akt, które stanowią poszyty, a w większości przypadków te akta procesowe, o których tutaj między innymi dzisiaj mówiliśmy, to są właśnie akta, które stanowią poszyty. Jeszcze większy problem stanowią księgi. Zawsze pojawia się pytanie, no właśnie, czy naruszać ich strukturę dla tych celów digitalizacyjnych, czy nie. Myślę, że to jest kolejny ważny temat do dyskusji. I kolejny wielki temat to są też niebezpieczeństwa i sądzę, że to może nie jest dzisiejszy temat, ale warto go poruszyć. Tak jak już mówiłam, zagadnienie II wojny światowej, zagadnienie historii najnowszej budzą ogromne zainteresowanie nie tylko specjalistów, również regionalistów. Ten szeroki dostęp powoduje też, że bardzo często te akta są analizowane przez badaczy, no, bez takiego może głębokiego przygotowania, zwłaszcza mówię tutaj o regionalistach, ale muszę też powiedzieć, że chyba nie jest przypadkiem, że wśród polskich historyków
tych najwybitniejszych zajmujących się zagadnieniem II wojny światowej i Holokaustu jest wielu badaczy, którzy zaczynali od średniowiecza, którzy mają to specyficzne podejście do dokumentu, którzy badają konteksty, którzy nie odbierają linearnie, w sposób dosłowny treści. Wydaje mi się, że to jest chyba jeden z takich wielkich problemów ostatnich czasów, że często dokumenty są czytane tak, jak zostały zapisane. I to z kolei myślę, że zakłóca odbiór tego, co one rzeczywiście mogłyby przekazać. Trzeba te dokumenty umieć czytać i jest to wielkie niebezpieczeństwo. I jeszcze jedno może zagadnienie. Mówiliśmy tutaj o otwartości tych archiwów, mówiliśmy o historykach, o pasjonatach. Natomiast ja myślę, że jest też możliwość przełamania pewnego stereotypu, a mianowicie archiwa bardzo często kojarzą się, zresztą tak jak i samo badanie historii, z czymś bardzo nudnym. A archiwa chyba nie muszą być nudne i myślę, że to jeszcze takie kolejne zagadnienie, które może warto poruszyć, nie wiem czy dzisiaj, czy przy innej okazji, to znaczy tworzenie replik, które będą prezentowane na przykład odwiedzającym archiwa, tak jak muzea. Repliki, które bardzo często możemy znaleźć właśnie w muzeach. Ja tu przywołam chyba najdoskonalszy przykład Muzeum Egipskiego w Berlinie i popiersie Nefretete, które zostało wykonana kopia przeznaczona dla osób niewidzących, ale które z wielką pasją dotykają ci, którzy widzą i to dotknięcie pozwala zupełnie inaczej odebrać ten obiekt. I myślę, że właśnie w epoce digitalizacji i chęci takiej większej otwartości archiwów i pokazania innej twarzy, można by powiedzieć, archiwum, tego rodzaju działania mają tutaj swoją przyszłość. Dziękuję uprzejmie. Thank you very much for all these remarks. Now I would like Monika to take the floor. You are a person responsible to the great extent for the whole process of the archives acquisition in the Pilecki Instytut. So that means also for this project that we are discussing today. Let us get into the backstage a little bit, tell us a little bit more about the whole process of establishing cooperations with different Polish and foreign institutions, the holders of the archival materials. Please tell us a bit more about the process of digitizing, of searching in the archival resources for the materials that could be interesting for the Pilecki Institute and its mission. What are the main criteria that let us decide which source materials are going to reach our collections and which we leave aside at the moment or generally. So please try to explain this idea of what we call sometimes an archival hub, a place where we collect documents, source materials from different institutions, from different collections, but all of them dedicated to the
topic that we are trying to define as the Polish, the experience of facing two totalitarian regimes, the experience of Polish citizens. This is not an obvious idea, at least in Poland, the idea of the Archival Hub. There are such institutions and examples in the United States, the Holocaust Memorial Museum, for example, and in Europe, Wiener Library in London. We are trying to build upon this experience, but we also try to find our own way. Please tell us a little bit more about the general assumptions that we take developing our digital projects. Dzień dobry Państwu. Zacznę może najpierw od wizji tego, co stworzyliśmy. Naszą wizją było stworzenie właśnie takiego huba, takiej przestrzeni, centrum wiedzy o losach Polski i jej obywateli XX wieku, no i oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i doświadczenia tych dwóch totalitaryzmów. Żeby zapoznać się z dokumentami w wersji oryginalnej, osoba zainteresowana, użytkownik, musiałby odwiedzić wiele placówek w kilku państwach europejskich, czy to Niemcy, czy Szwajcaria, czy Wielka Brytania. Nie obyłoby też się bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem chodziło nam właśnie o stworzenie takiego jednego miejsca, gdzie będzie można się z tymi dokumentami zapoznać. Będzie to przede wszystkim dużo tańsze dla naukowców, a praca nad badaniami, mam nadzieję, że dzięki temu będzie przebiegać sprawniej, szybciej. Ponadto chcieliśmy, żeby nasza czytelnia była także miejscem atrakcyjnym dla zagranicznych badaczy i stypendystów. Miejscem, w którym nie tylko kumulujemy archiwa z całego świata, ale w tym również z Polski, co pozwoli osobom zainteresowanych tematyką polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów spojrzeć na tą tematykę dogłębniej. Tak naprawdę jest jeszcze wiele do opowiedzenia i mam nadzieję, że to otwarcie naszego archiwum ułatwi to. Wykorzystując dzisiejszą technologię, stworzyliśmy właśnie takie narzędzie do zaprezentowania naszych zbiorów. Naszym celem było stworzenie narzędzia, które jest funkcjonalne, przejrzyste, ale co najważniejsze, według mnie, intuicyjne dla użytkownika, żeby wiedział, w którym miejscu co powinien nacisnąć, żeby zobaczyć to, czego potrzebuje. Tu chciałabym się tak krótko odnieść do tego, co powiedział pan Tomasz Kis. Kiedy tworzyliśmy nasze archiwum, rzeczywiście zabieramy dokumenty z archiwów z różnych części świata. Ale naszym celem nie jest zmiana układu, który funkcjonuje w tych archiwach, tylko wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy pozostawić taki sam układ, w ogóle w niego nie ingerować, taki jak jest w archiwum. Oczywiście podpisać, z którego archiwum dane dokumenty pochodzą i z jakimi są sygnaturami. Zbiory, które pozyskujemy, chcemy też pozyskiwać raczej w całości w zespołach. To znaczy, że nie rozdzielać tego, bo wtedy naukowiec, badacz nie widziałby tej całości, więc celem jakby dalszym, i to jest odpowiedź na to, co powiedział pan Tomasz Kisz, chodzi o to, żeby naukowiec miał dostęp do całości dokumentów, a nie tylko selekcji wykonanej przez nas. Oczywiście selekcji jakiejś dokonujemy. Nasza praca polegała w pierwszym momencie na kwerendach prowadzonych w pierwszej kolejności online, no bo wszystkie katalogi czy inwentarze są dostępne w internecie. Zapoznanie się z siecią archiwalną danego państwa, znalezienie tych dokumentów, w jakich archiwach co jest, czego one dotyczą, kontaktu przede wszystkim z naukowcami, bo to jest bardzo ważne. To oni odkrywali te tematy wcześniej, oni wiedzą, gdzie czego szukać i oni naprawdę bardzo nam pomagali. Kolejnym etapem były już kwerendy przeprowadzone przez naszych archiwistów na miejscu, zajrzenie w dokumenty, zobaczenie też stanu zachowania, czy w ogóle dokumenty nadają się do digitalizacji. Oczywiście decyzja należy do danego archiwum, ale pierwsze spojrzenie, możemy to zobaczyć sami. W dalszej kolejności po kwerendach
najważniejsza była rozmowa z instytucjami, tak, z których pozyskujemy. Potrzebowaliśmy doprecyzować zasady pozyskiwania z danego archiwum i oczywiście zasady późniejszego ich udostępniania, bo jak wiadomo w każdym kraju istnieją różne ustawy archiwalne, które i dane archiwum jest pod nie podporządkowane, tak jak i w archiwach polskich oczywiście. W międzyczasie zaczęliśmy tworzyć właśnie nasz system, nasze narzędzie z celem takim, jakim mówiłam, czyli przejrzystość i ta intuicyjność. I tak to wyglądało. Tutaj jeszcze bym chciała powiedzieć, bo rozmawiamy o tym, jak powinno wyglądać dzisiaj nowoczesne archiwum. I myślę, że tematy, które powinniśmy poruszyć, to jest ta otwartość, dostępność i to, że archiwum, każde archiwum musi już teraz wybiegać w przyszłość, przewidywać, planować i przede wszystkim korzystać z nowoczesnych technologii. Funkcje archiwum, takie podstawowe, czyli gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, powinno być uzupełnione i jest o działalność naukową, edukacyjną, informacyjną, promocyjną. Ale moim zdaniem powinno to iść jeszcze szerzej. Według mnie nowoczesne archiwum w ogóle powinno być taką przestrzenią do spotkań różnych kultur, doświadczeń i postaw. Tak naprawdę za cel powinno sobie postawić budowanie pozytywnego wizerunku wśród społeczeństwa, a tak naprawdę nawet dialogu ze społeczeństwem. Archiwa powinny w tym celu wykorzystywać narzędzia w dzisiejszych czasach, wypracować te dobre relacje, a tak naprawdę nie da się tego zrobić bez korzystania z takich rzeczy jak komunikacja społeczna, social media czy public relations. Tak naprawdę to archiwum powinno przyciągać, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, a powiedziałabym nawet aktywizować społeczeństwo. I wydaje mi się, że to jest ważny temat do poruszenia dzisiaj, w jaki sposób to robić, w jaki sposób archiwa mają wyjść do ludzi i jak mogą to zrobić. I to tak. I dziękuję. Thank you very much. This is probably a good moment to include some comments and questions from our audience, from our chat box or Q&A section. There is a certain discussion developing there in Polish, which is more or less connected to our main topic. But I'm going to read one comment that regards directly the question of the open access and broad availability of the archives from Robert Wałkowski. I'm going to read it in Polish as it was posed. Niestety, ale nie wszyscy powinni mieć dostęp do archiwów, a przede wszystkim do nadinterpretowywania informacji zawartych w zbiorach i tworzenia fałszywej narracji historycznej. To wszystko musi być weryfikowane przez historyków. This is quite interesting, I suppose, because we have a strong voice that goes, so to say, against the very idea of the open access that we are talking about here, taking care of the integrity and the professionality of the historical narrative and research. How would you comment on that? How can we refer to doubts and reflections like these? How can we persuade also our audiences that history as a professional activity is safe, even though we
grant broader access to source material than we used to in the era of traditional archival institutions. Who'd like to answer? Tobias Hermann, please take the floor. Ja, darauf möchte ich eine konkrete und eine etwas abstrakte Antwort vielleicht geben. Konkret haben wir in Deutschland beim Bundesarchiv die Praxis, dass wenn jemand einen Einwand hat gegen eine Quelle, nehmen wir eine Kartei, in der zu einer Person etwas eingetragen ist und die Person, die betroffen ist auf dieser Kartei oder ein Nachfahr dieser Person sagt, das stimmt nicht, dann gibt es die Möglichkeit, eine Gegendarstellung, wie wir das im Deutschen nennen, zu hinterlassen. Das heißt, wir ändern nicht die Karteikarte, sondern wir nehmen zusätzlich einen Hinweis darauf auf, dass jemand, der hier betroffen ist, eine andere Sichtweise hat. Das sind Ausnahmefälle, das muss man ganz klar sagen. Das ist die konkrete Antwort. Die etwas abstrakte, wenn Sie erlauben, ist, dass ich mich mit dem Begriff historische Wahrheit sehr schwer tue. Wir haben eigentlich den Ansatz, natürlich sollen aufgrund von archivischen Quellen narrative Erzählungen, historische Analysen entwickelt werden. Die müssen dann aber diskutiert werden und haben nicht unbedingt Bestand, sondern auch dafür sind die archivischen Quellen da, dass vielleicht eine andere Generation von Forschern oder neue Fragestellungen diese einmal entwickelten Narrative überprüfen und möglicherweise auch zu einem etwas abweichenden oder anderen Ergebnis kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion von Archiven, dass wir nicht als Archiv suggerieren, wir haben die eine historische Wahrheit, sondern wir stellen die Quellen bereit und daraus müssen mit jeweils eigenen Fragestellungen dann Erzählungen, historische Erzählungen entwickelt werden. Thank you very much. Tomasz, you were also willing to go into this subject. Thank you. The question, I think it's a very relevant question because I think it is something that that we have heard a number of times. It is one of the questions that is one of the most obvious questions about open access catalogs as related to the digital archives. But I think one of the major developments in digitizing materials and making them accessible on the internet to anyone and everyone is the contestation of the canon, the democratization of interpretation. So practically all of those things that I think most people outside professional academia have been excluded from. And I think this is a very important development. But then the same situation, the same development also has a flip side, or also has something that sort of should bring us back to reality. Because the reason why, one of the reasons why in traditional archives for a very long time, and even today, only professional researchers and people affiliated with research institutions or universities are allowed access is exactly this, because there is somebody who represents the supposed necessary skills to be able to interpret the sources, but at the same time, professional researchers are allowed access to traditional archives because they are the ones who have the funding and they are the ones who have the time to spend in the given archive, in the physical archive. So I think even though anyone and everyone can access archival materials with the help of digital archives, very, very few people will actually spend
the majority of their time to explore and do professional research with them, simply because most people don't have the time to do so. But also, I think there's just one more thing that I wanted to raise about this, and this leads us back to the technical requirements of digital archives, because of course an option is there in the form of annotated versions or annotated documents, which can be provided or serviced to the end user as an optional document to the master copy. Thank you. Thank you very much. We have a discussion unfolding around this subject in our chat box with very different views, to some extent opposing each other. Ilona Flarzyńska is wondering if there is at all any possibility or way to prevent access or to limit access or to influence someone that interprets history in his own way. We also have the voice from Krzysztof Gutowski, who is taking care of the personal data protection, but also stresses that the closing or limiting the open access is a way to build or to encourage special limited historical narratives. So as we can see as well, opening as closing archives can lead to certain doubts and questions regarding the integrity of historical narrative. We also have a question from our director, Wojciech Kozłowski, to Tomasz Kisz, written in English, so I'm going to read it so that it can be translated. I got intrigued when you mentioned that diversity and obvious bias of personal accounts in our Chronicles of Terror collections safeguards the objectivity of the collection itself. Could you please elaborate a little around this concept of objectivity? Well, objectivity is obviously a matter of interpretation, just like everything else. Of course, in the case of collections, be they physical archival materials or digital objects representing physical materials somewhere else, I think there is no such thing as an objective curating process. There's no such thing as an objective foundation of a collection. But curiously, and this is a very interesting thing, of course, the framework that sort of fosters a collection always represents at least an attitude or an approach to the subject matter. But curiously, by not being able to interfere with the content itself, that is, the content being narrated by eyewitnesses and victims, that sort of allows objectivity, because obviously the oral historical, microhistorical approach will represent individual subjective
approaches that sort of add together into some large experience of different communities. Thank you. And one more question from Wojciech Kozłowski, this time addressing Tobias Hermann. Building on what Monika Maniewska has said about essential responsibility of archives to interact with broader audiences and to develop outreach programs, what are Bundesarchiv's experiences in this field? Ja, wir stehen noch ziemlich am Anfang, denn das I'd say that we are at the very beginning of this road. It seems that our digital archive has been growing. Various digital material is created also in partnership with the Pilecki Institute. But at present, this looks like a one-way street only. The collections that we have made available or accessible in the reading room, once digitized, they have been digitized, excuse me, but we do not have any feedback yet from the readers because it has not been developed to the the right extent. So we don't have any feedback, so I'll withhold my response. We are very open to feedback. I'm very happy about what Monika said. We spoke about limited access, limits of access. But eventually, making collections, making records and files accessible, this is the most important task of archives rather than storing them only. So we are absolutely in favor of publishing them. Thank you very much. There is also one question addressing, I suppose, Monika Maniewska. Witam in Polish, I'm going to read it in Polish. Witam wśród archiwów, nie dostrzegam wśród placówek Londyńskiego Instytutu Polskiego i Muzeum Generała Sikorskiego. Jak wygląda kwestia współpracy z tą instytucją? Współpracujemy z Instytutem Sikorskiego. Mamy trochę dokumentów z Instytutu i tak samo ze Studium Polski Podziemnej. Zostaną one udostępnione w naszej czytelni prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku, ale jesteśmy na początku drogi i mam nadzieję, że uda nam się pozyskać jeszcze więcej i udostępniać. Thank you very much. I think we will have some time later to refer one more time to questions and comments from our audience. I would like you once more to go into the idea of the Archival Hub. Monika had an opportunity to speak about it a little bit more and about the Pilecki Institute's view on this matter. This is, as I said before, not an obvious idea, and it is linked with many challenges in terms of searching for the source materials that are interesting from certain point of view. That is crucial for an archival hub that we are developing. I would like to ask Tobias Hermann, because he is on the other side of this cooperation between the Archival Hub, so to say, the Pilecki Institute and the traditional archive. What are advantages or disadvantages of the idea of Archival Hub from your point of view? What is
frankly speaking, the sense, the aim from the point of view of German Federal Archives to share your collections within the project, within the projects that develop the idea of the Archival Hub with the Pilecki Instytut's archive as an example. Ja, ich sagte ja schon eingangs, wir haben einen etwas anderen Ansatz und der Vorteil ist für den Benutzer offensichtlich von solchen Archival Hubs, und das Pilecki Institut ist auch nicht das erste. Wir haben ja auch mit dem United States Holocaust Memorial Museum, mit Yad Vashem, ähnliche Kooperationen schon früher teilweise auf anderer Basis Mikrofilme gehabt. Bei uns, wenn jemand zum Bundesarchiv kommt, muss jeder aus über 400 Kilometern von Akten die herausfinden, die für sein Thema interessant sind. Und das ist nicht immer einfach. Wir versuchen zu unterstützen, aber es bleibt schwierig. Und wenn man zum Pilecki Institut kommt, ist der Kreis der Fragen schon etwas kleiner, der möglichen Fragen, als beim großen Bundesarchiv, das ja nicht nur die deutsche Geschichte, sondern die Geschichte vieler europäischer Nachbarn im 20. Jahrhundert auch mit abdeckt. Das heißt, die Recherchemöglichkeiten sind konzentrierter, sind besser, und diese Einbettung der Unterlagen in das konkrete Thema Polen in 2 totalitären Systemen, das hilft natürlich, schneller und genauer zu den Dingen zu kommen, die man auch tatsächlich sucht. Was mich auch gefreut hat bei den Ausführungen von Monika, ist, dass trotzdem sehr darauf geachtet wird, die ursprüngliche Herkunft deutlich zu machen, dass immer transparent gemacht wird, wo kommt die Quelle, die das Pilecki Institut gesammelt hat, her. Ich glaube, das erhöht die Glaubwürdigkeit auch, dass jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, sieht, das sind nicht politisch zusammengestellte Quellen, das hat keine Vorprägung, sondern man hat die Möglichkeit, aus der Nutzung im Pilecki Institut heraus zurückzuspringen, wenn man so möchte, ins Bundesarchiv oder in andere Archive und dort wieder einen anderen Kontext herzustellen. Das bleibt für mich bei aller Chance, die so ein Hub bietet, eine wichtige Voraussetzung, dass transparent gemacht wird, wo kommen die gesammelten Quellen her. Thank you. We are including questions in our discussion from many different sources. So we are kind of a hub for panel discussions, so to say. Now we have a question that comes from our Facebook fan page, which was posted in Polish. Dzień dobry, dlaczego wymagają Państwo fizycznej wizyty w czytelni? Materiały przecież już zdigitalizowane, można przecież udostępniać online zarejestrowanym czytelnikom według wcześniejszych zamówień. Przy zainwestowaniu tak dużych środków zatrzymujemy się w połowie drogi. Osoba zainteresowana musi jechać do Warszawy lub Berlina. I believe that is a question to Monika. Tak. To znaczy umowy z archiwami, które podpisujemy, są różne. Dlatego na dzień dzisiejszy nie możemy wszystkiego opublikować w internecie. Publikujemy tam katalogi szczegółowe a propos dokumentów, w których można zrobić taką pierwszą kwerendę. Na kwerendę szczegółową i wgląd do dokumentów zapraszamy tutaj do archiwum, ponieważ, tak jak powiedziałam, umowy są różne i niektóre archiwa wymagają na przykład podpisu deklaracji użytkownika z informacją, z jakich dokumentów będzie korzystał. To tak wygląda w każdym archiwum tak naprawdę i w każdym hubie, który na świecie jest. Thank you. As you see, this question of a degree of accessibility, and we have surely very different solutions in this area. These questions finds or
there is a lot of interest around these questions, and this is clear that there are certain different ways open in responding to this challenge. Tobias Hermann would like to take the floor, please. Vielleicht kann ich dazu 2 Beispiele bringen, warum nicht jedes Dokument online gestellt werden darf, nach deutscher Gesetzgebung zumindest. Ein Fall sind Gründe für Inhaftierungen von Personen zum Beispiel. Also in den Diktaturen wurden manchmal natürlich Personen inhaftiert, wo wir rückblickend sagen würden, das war völlig ungerechtfertigt, und da werden teilweise sehr falsche, sehr scharfe, also sehr, sehr unangenehme Gründe genannt, die eine Person diskreditieren. Und wenn das ungefiltert an die Öffentlichkeit kommt, dann ist da eine gewisse Gefahr, dass man einfach die schützenswerten Rechte dieser Person verletzt. Gleiches gilt für Krankheitsberichte, die einfach auch nach dem Tod von Personen unter Umständen nicht in die Öffentlichkeit gehören. Das zweite Beispiel, was man vielleicht nicht so häufig vor Augen hat, ist aus dem Bereich der Nachlässe, der persönlichen Papiere. Das Bundesarchiv hat sehr viele Nachlässe oder persönliche Papiere von wichtigen Akteuren der deutschen und europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts übernommen, und es hat darüber immer Verträge gemacht, und diese Verträge sind teilweise 50, 60 Jahre alt, und die Nachlässe wurden dem Bundesarchiv damals übergeben unter der Bedingung, dass sie Benutzern im Lesesaal zugänglich gemacht werden. Kein Mensch hat damals daran gedacht, dass unter Umständen diese Unterlagen ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte später online gestellt werden können und der ganzen Welt ungefiltert zur Verfügung stehen könnten. Und in diesen Nachlässen befinden sich eben oft auch öfter als in staatlichen Unterlagen Werke, wie wir das rechtlich nennen, mit einer Schöpfungshöhe, das heißt Gedichte beispielsweise oder sehr persönliche Briefe, die einfach in Deutschland und ich glaube auch weit darüber hinaus in Europa einem bestimmten Schutz unterstehen. Und da gibt es einfach, das mag man bemängeln, und wir versuchen da auch entgegenzuwirken, eine größere Öffnung zu ermöglichen, aber es gibt einfach Gesetze, die schrankenlose Veröffentlichung solcher geschützten Werke, urheberrechtlich geschützten Werke verbieten. Und das sind einfach Beispiele, da hat die Online-Darstellung ihre Grenzen. Thank you. One more practical question from our chat box. Czy podczas współpracy jest możliwość przekazywania między archiwami danych zbiorów z Instytutu do jednostek zagranicznych? Czy jest to planowane, czy się odbywa? Jak to w ogóle wygląda? I jest też druga wypowiedź, także do Moniki Maniewskiej, więc przeczytam od razu razem i poprosimy Cię o jakby taką łączną odpowiedź. Nawiązując do pytania z Facebooka, rzeczywiście osobista obecność stanowi znaczące utrudnienie. Nie sądzę, by trudnością było wypracowanie takiego systemu udostępniania zbiorów, by z jednej strony zabezpieczyć umowy z partnerami, z drugiej być otwartym i mobilnym na potencjalnych zainteresowanych. A więc znów postulat szerszej otwartości. To najpierw na pierwsze pytanie, możliwość przekazywania zbiorów. Jak mówię, jesteśmy zobowiązani umowami z konkretnymi archiwami. Jeżeli konkretne archiwum wyrazi na to zgodę, to wtedy można taką sytuację przemyśleć. Raczej umowy, które podpisujemy, są umowami, które pozwalają nam udostępniać materiały archiwalne w czytelni. Odnośnie drugiego pytania, bo chodzi tutaj, rozumiem, o jakiś system, który pozwoliłby na logowanie z każdego miejsca na świecie i wtedy dostęp do archiwaliów. Dzisiejszy dzień jest dniem, kiedy otworzyliśmy w końcu nasze archiwum i myślę, że to pytanie jest rzeczą do zastanowienia się dla całego Instytutu, czy tak nie moglibyśmy w przyszłości zrobić, aczkolwiek myślę, że to jest jeszcze dużo pracy przed nami.
Thanks. And the last question, I believe, concerning these practical issues, the question coming from Q&A section, addressing Monica again. Jak duży zespół pracował nad zgromadzaniem i opracowaniem dokumentów? Mam na myśli zarówno zespół pracowników, jak i współpracowników, stypendystów, pracowników na zlecenie. So again, a question concerning some backstage experience. Cały dział archiwum jest tak naprawdę bardzo duży. Mamy w nim kilka zespołów. Tym jednym jest zespół pozyskiwania archiwów, który tak naprawdę dzieli się jeszcze na sekcje i każda sekcja odpowiada danemu terenowi, bo mamy sekcję krajową, sekcję wschodnią, sekcję zachodnią i sekcję wizualną. I w z każdej sekcji przynajmniej po 5 osób pracuje u nas w Instytucie. Zaczynaliśmy już 2 lata temu, wtedy pracowników było dużo mniej. Teraz w związku z tym, że mamy takie możliwości i mamy takie potrzeby, udało nam się nasz zespół rozszerzyć. No i tak mniej więcej około 30 osób pewnie pracuje w całym archiwum, bo archiwum to nie tylko pozyskiwanie. Jak wiemy, jest to też opracowanie tej dokumentacji, którą otrzymaliśmy. Wiadomo, że opieramy się na katalogach czy inwentarzach stworzonych przez dane archiwum, ale chcemy to zrobić jeszcze bardziej szczegółowo. Jednostki, które na archiwum cyfrowym są udostępniane, mają poza tym, że oryginalne tytuły, oryginalne nazwy zespołów, nazwy serii, podserii, są też tłumaczone na język polski. I to była duża praca. Przede wszystkim są też te opisy weryfikowane i tej pracy jeszcze przed nami myślę, że bardzo, bardzo dużo, bo dokumentów nieopisanych jeszcze kolejne miliony. Thanks. We are coming close to the moment when we are supposed to conclude our discussion, but one more comment from Hanna Węgrzynek on this matter. Please take the floor. Dziękuję bardzo, dlatego że tutaj widzę też, że toczy się cały czas ta dyskusja na temat dostępności. Ja może przepraszam, że troszeczkę wywołałam ten temat, natomiast oczywiście, tak jak wszyscy, bardzo się cieszę, że istnieje taka możliwość coraz szerszego dostępu, natomiast wydaje się, że przy takiej okazji jak dzisiaj, no warto też mówić o tych, no powiedzmy, niebezpieczeństwach, ale też mam jeszcze tutaj pytanie do Państwa, do twórców tego archiwum cyfrowego, i też do tego nawiązywałam, czy istnieje jakaś szansa na nawiązanie współpracy z archiwami rosyjskimi, ukraińskimi, białoruskimi? Wiem, że tam ta otwartość jest znacznie bardziej skomplikowana. Czy tutaj takie wysiłki były robione, jeśli można zapytać? Oczywiście. Wysiłki na razie udało nam się otworzyć trochę dla nas archiwa litewskie, co już jest dużym plusem. Mamy nadzieję też na parę zespołów z archiwów białoruskich i tak naprawdę walczymy dalej i mam nadzieję, że przyjdą czasy takie, że archiwa rosyjskie też się mocno otworzą i będziemy mogli udostępniać dokumenty stamtąd szerzej. Thank you very much. We are coming close to the moment when we should conclude our discussion. I would like to invite all of our panelists now to deliver their final comments and remarks, trying to answer the question that opens us to the future. What do you think? What is your view? How a digital archive of the future in the
21st century is going to look like. We can go in the same order as usually. Tobias Hermann. Da kann ich, ja, ich kann anknüpfen an das, womit ich begonnen habe, die Öffnung der Archive in die digitale Welt hinein ist eine große Chance, dem Auftrag der Archive, das Archivgut so vielen Interessenten wie möglich zugänglich zu machen, besser nachzukommen. Und durch Kooperationen können wir diesen Weg beschleunigen, und trotzdem müssen wir beachten, einfach die rechtlichen Grundlagen, die einer zu schnellen, einer zu weiten Öffnung noch entgegenstehen. Im Laufe der Zeit wird sich das alles relativieren. Thank you very much. Thank you for joining us and for your input in this discussion, but also in the whole cooperation between the Pilecki Institute and Bundesarchiv. Tomasz Kisz, the floor is yours now. Thank you. If I had to say or predict anything about the future of archives, I would say that the surge of digital materials is obvious, and it seems that the number of digital objects in the world is growing at the rate of 60% per year, whereas storage capacities are growing only by 25% a year. So obviously, the surge of the volume of digital materials in the digital archive as well will cause problems not only for and right now in their sheer volume, but later on in terms of interpretation. I think we'll need to rely more and more on artificial intelligence and not human interpretation. Thank you very much. Thank you for joining us. Hanna Węgrzynek. Tak jak już powiedziałam wcześniej, chciałabym Państwu jeszcze raz pogratulować wspaniałego projektu. Bardzo się cieszę, że ta dostępność jest coraz szersza. Widzę również, przeglądając nawet dosyć pobieżnie, że tutaj dla takich instytucji jak Muzeum Getta Warszawskiego znajdziemy tam bardzo wiele interesujących materiałów. Zwłaszcza interesują nas te materiały fotograficzne i filmowe, i tutaj też ze swojej strony moglibyśmy zaoferować pomoc, jeśli chodzi o lokalizację, opisywanie konkretnych miejsc. Mamy w tym sporo doświadczenia. Natomiast jeśli mówimy o takiej generalnej uwadze, to ja myślę, że archiwa nadal pozostaną przy swoich funkcjach, to znaczy przechowywania, opracowania, udostępniania, i można jedynie się cieszyć, że to udostępnianie jest coraz lepsze, coraz łatwiejsze i coraz szersze. Dziękuję bardzo. Thank you for joining us and for this, for opening the road for future collaboration around this project between our institutions. We are definitely open to that. Monika Maniewska, your final remarks. Ja mam nadzieję, że archiwa w swojej działalności, mówię ogólnie, będą bardziej aktywne, że archiwiści sami będą mogli opowiadać o swoich pracach, bo to oni powinni rozmawiać ze społeczeństwem. I mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze i że nasze archiwum cyfrowe jest właśnie takim jednym z pierwszych nowoczesnych, przejrzystych i rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Many thanks to all of you joining us today. I would like to thank our panelists, first of all, of course, for their remarks, for sharing their expertise and competence. I would like to thank all of the participants. We had almost 100 people in the audience, I believe.
Krzysztof, for more of the time, around 100 people listening to us during the panel discussion, maybe over 100 in this or that moment, and several others listening and following our discussion on Facebook. Thank you very much also for this extremely lively discussion within the chat box concerning the idea of the open access and the degree of making archives available. It was very thought-provoking and interesting to hear what you are thinking about the subject. We are sometimes presuppose that archives are a subject that interest only us and our friends, and we can see that there are really many people eager to discuss very lively around this subjects. Thank you very much